lishonele malanga amahle tisiphohlongo enyangeni yenhlaba ngumvulo libito lami ngibonga noKamathebula singena ke kulo ke lohlelo lethu lapho sikhulumisa khona ke tindzaba te coronavirus COVID-19 ngumkhuhlane lo lohlaseleke umhlaba wonke kodwa yena la Eswatini naloke lingulelinye lelihlaselekile sithi sisathi khulumisa nje letindzaba sibuka ke tinhlangothi letinyenti letitsinzekile ke kuwo ke lo mkhuhlane njengoba sengishito ngibona uMathebula ngamsana nalesi shaba sitawuhlala nani ke kuyawude kucwale lapha ke insimbi yesikhombisa noma nje kushaye ke kusale imizuzu lengimashumi amabili ngacwabi yona ke yesikhombisa insimbi lo mhla ke sinenhlanhla yokuthi elihlelweni sibe nendvuna yetekulima ngujabulani Mabuza sitawukhulumisa ke tindzaba talo ke litiko letekulima noma ke yona ke isector ya agriculture sikubingelele ndvuna inkosi sikwemukela ehlelweni. Sikuvusele Mathebula sivusele nabalaleli sibe semaswati singena nje ehlelweni sinjengoba sisho ukuthi sikhulumisa tinhlangothi letinyenti induna yenkosi netekulima titsinze kakhulu masihlaselwa ngeyo ke i-coronavirus Eswatini ingabe nini nje nehlangothi letekulima nihlaseleke kanganani kulo mkhuhlane? Asibonga kakhulu Mathebula liqiniso ukuthi ne-agriculture vele i-sector ka-agriculture beyingede yahlala inga-affecteki so ke ithinzekile nayo kakhulu ikakhulu kati lokuthi ukhanze ukuthi sekutawuba nekushoda kwema-inputs mhlawumbe because of letindzaba tema-restrictions ukuthi akusahambe kalula lana nalana bese ukhanza ke ukuthi ngaleyo ndlela leyo sekuyathinzeka nato ke timarket ukhanze ukuthi nato titawu affecteka phela ngoba even naleti nje lesinato la ekhaya ngibekise nje lokunye kwako ukhanze ukuthi balimi bebalima bese bayathengisa etikolweni because of i-lockdown tikolo setivaliwe so abasakhoni ke kuthengisa lapho nakuletinye ke tindzawo emahotela avaliwe ema-restaurants yavaliwe so kube kunenge nje lokho affecteka vele lokunye mhlawumbe kungaba ngiloko ukuthi ukhanza ukuthi abantu sebabuyile basemakhaya abanengi kepha ke labanye babuye nje baphelelwe imisebenzi Mathebula badele imali ukuthi bangakhona ke uthenga mhlawumbe ke sekudawo kwenda ke ukuthi naloko lobo unako ukukhiqitile bese kubadelo lokuthengako umsebenzi ke soya affecteka kanjalo ne-exports ke obviously ngeke ihlale ingathinzeki lokho ukuthi asisakhoni ukuthi nangabe besikhicida bese sihambisa lokunye lokudla lokusuka la ekhaya kuye ngaphandle nako kuthinzekile ngoba phela nasetindiza seti-grounded dingakhona kuhamba noma ngabe bekuhamba lokudla lebekuhamba sevele sekungeke kusahamba noma ngabe bekungasiko lokunengi kangakanani but in terms of kubooster i-economy bekuyisida vele so konke leto tinhlelo leto di-affectekile so ke in short nelitiko laka-agriculture la-affectekile Nduna Nkosi kwendeka lokhu nje bosemkhankasweni nelitiko lokuthi nikhutsate kulinywa ama-vegetables kakhulu maklabishi boanyanisi nemazambane ingabe kunthi ngabe tenjani kulolu hlangothi nisachubeka yini ukuthi futhi niqinise kulolu hlangothi ikakhulu ukuthi siphinde sibuye sikhiqitele ukuthengisa ngaphandle noma sitawubuka nje ukuthi kwendekana ekhaya mkholo kufanele siqinise sichubeke nekuqinisa tinhlelo tethu mhlawumbe umuntu akasho nje lokho ukuthi kune strategy selive sa 5 years njengoba sathi sonke ukuthi live kuna vision 2022 lesibuke kuye le strategy ke sikhulumisa ukuthi sifika kanjani lapho singeke ke bese le strategy sesisibeke eceleni ngenxa yokuthi sesibhekene na COVID sitawo iqhubeka nje siyente yonke imizamo yetinhlelo tonke lebesidenta ukuthi tiqhubeke tiye phambili lelo bekusangayo nje ema-vegetables ibalulekile kakhulu lesikwendile nakucala lesimo lesibhekene naso sabuka nje ukuthi ngimaphi ama-vegetables ekhaya lasetshenziswa kakhulu sawabala ke abacishe yafika lapha esikhombiseni lamanye awo ngilaka losowabalile ukuthi sikhone lokho ukuthi sikhuthade emaswati awakhicite lama-vegetables ikakhulu kati ngoba nase kuvalwe ema-border gate kusho ukuthi imarket diyavuleka la ngekhathi ekhaya lokunye bebakuthatha ngale abasakhona ukukuthatha therefore ke asikhicitela ama-vegetables esitokhona kusupply leto market so ngalamafishane nje kude ema-programs lekufuna siwamise just because of COVID ikakhulu kati ngalanga kithi kule sector ya agriculture we are continuing with onke ama-plans ethu njengoba anjalo
kuna lenye nduna enkosi ukuthi sebakhicita balimi bakhicita kodwa ke kutawuthatha isikhathi sekuthi kude kuyofika emakethe ukhandla ukuthi sekuyabonakalela ingabe niyibukile leyo nduna enkosi kakhulu ngoba kwavela ku summit i-cold chain summit ukuthi imkhicito leminyenti iyonakala ingafiki emakethe. Nasenda le cold chain summit inhloso lenkulu vele bekuaddressa lokunye kwabo ukuthi bantu abakhona ekufundziseka kakhulu lokuthi naso ukukhicitile lokudla ukuphatha njani kahle ukuthi le product yakho igcine ifikele emakethe ingakonakali ngoba nangabe itawufika seyishoda noma seyonakele endleleni sevele utawu-affecteka lokuspendile na usakhicita kepha nangabe kugcineke kahle konke kwaze kwawufika ekugcineni kutawusebenza kahle. So ke ngale cold chain summit sasezama lokuthi nje engagane nema-stakeholders badokwadi ukuthi uphatha kanjani le tinto in terms of kuba capacitator kakhulu kati i-parastatal yakithi yakanambodi. So ke sikubhekile ukuthi kuchubeke lokho kwendeke nanyalo leto tinhlelo tisetawuchubeka i-COVID thina ayike kusimisa embeleni sekunokuthi simise thina sicabanga ukuthi i-opportunity kule agriculture sector ukuthi i-raise standard esekukhicita. Kuhlasela kwe COVID-19 nduna enkosi kutawushiya labanye mhlambe bede imisebenzi ingabe litiko tinhlelo talo lebenato tinhlelo lethiwa ukuthi emaplaza la khona noma umhlaba lo khona awuvuleke khona emaswati okhona ukuthi ayolima nitawuchubeka yini nicinise kuleto nhlangothi leto. Kunjalo Mathebula sitawuchubeka ungathi wathi le strategy saka agriculture ngalendlela lokubuta ngako nje lokunye kwako kulohlelo lwethu kule strategy ngiloko ukuthi lama farms lesinawo even emaswati akavele atsinzane nelitiko siwasebenzise onke lama farms but lokubalulekile kakhulu ngilokuthi phela akude kube iplan noma ibusiness plan lekhombisa ukuthi leli farm litawusebenza vele likukhicite lokudla lesibheke sikukhicite kuyingcenye yale strategy sethu kule strategy sithi kufanele ukuthi libe nekudla lokwanele singagcini silanza umbila ngaphandle kanti sinemhlabathi lohledi so simobilize ke emaswati ukuthi akati organize abedingaphani asonzele etiko sitawukhona bese siyabasida ke thina ukuthi wo leli farm leli sibuka ukuthi naku longakhona ukukhicita kulo kuleli naku longakhona ukukhicita lo kepha ke asikabuki lapho kuphela Mathebula ngoba umhlabathi emnengi emaswatane emhlabathi lomnengi ukhona lona lo lekhaya kubo babe etikhulwini ngaphandle nje kwalama farms nawo lesibheke ukuthi phela akukhicitwe kudla lokwanele so sibhekile ke ukuthi bathinzane nelitiko siba advise sinema extension officers labale sithi balimisi bakhona lonke lelive kulamalanga nje sitawu release labanye uhulumende lasibusisele bona ukuthi bantu abanengi babe khona tonke letinkundla bakhona kusita emaswati tudane ukuthi ungalima ini ungakulima kanjani bese ubhekisaphi in terms of the market. Emakhaya lamanyende emaswati kukhona lesingathi imfuyanyana lekhona mhlambe kusuke enkukhwini imbuti nengomo kodwa kuvelile kakhulu ukuthi leyo mikhicito leyo siyendela nje ukuthi la ekhaya sifuyile ulithi nakho kulesikhathi lesilakhona mhlambe neminotho emakhaya itawutsika bede ukuthi ku maximize lokulesinako ukuthi mhlambe ungagcine so ukhicitela kuyothengisa kunext uphile for subsistence farming. Siyabonga umkholo vele thina umlayeto wethu usho njalo sithi na unganaka nje nakucala le strategy sathi kakhulu thina strive indzaba ye commercialization emaswati sithi akayekele lokukhicita atikhicitele nje lokwanele kudla kuphela kepha sithi khicita kube ngilokwanele ukuthi ungadla bese lokunengi kwakho uyakuthengisa kodwa ubuya kungene imali ekhaya donke ke tinhlelo tethu tikhulumisa lokho vele ukuthi akwendeke lokho noma ngabe ufuya imbuti fuya lembuti kube nale ngcondvo yebusiness ngoba lokho kusende ukuthi sithi khanze sesiphile iminyaka lengaka sesiku 50 years or 52 years of independence kepha sibe ngiloko sisalanza kudla ngaphandle ngiloko ukuthi thina sisuke sakuthatha ngathi lokukhicita ukuthi nje utikhicitele udle nehambe niyolala kuhle nako kakhulu kepha kufanele sifakele igiya lesibili lelo ukuthi akusale kuba commercialized lele sikhicitayo ngiko ke lele sithi live laseswatini ke in terms of population alisilo lelikhulu kakhulu lincane
kepha lokubalulekile ngilokuthi sithi nasikhicita le mikhiqido lesiyikhicitako siyibuke nale export market ukuthi sidase sikuthatha sikubhekisa kuphi kumcoka ke kuthinzana nalama organizations ke lasebenza nelitiko sinabo Namboard sinabo Dairy sinabo NMC nalabanye ke bo Cotton Board nalabanye labanengi lesinabo etiko Sitawubuya ndvuna inkosi sichubeke nenkulumo yethu kodwa kancane nje sesithathe iclip yethu la insert lesiphumesa wendana nalabanye ke bebalimi ekhaya Eswatini. Okay kungaba goboda ke minister ukuthi engabe sibalimi labancane kukhona indlela singasidakala khona mayelana nekutfala letibhidwe tethu njengoba nje sathi ukuthi even nasemhlabeni wonke kugcwele nangumkhuhlane lokhona ukuthi kukhona inlangasida ngako kwetincola manje asithathela sibekele le la siyezivame ukuthengisa khona cha singacela nje ukuthi kuminister asibukele la ekuhambeni nayo la ukuthi mangabe sidinga leto tinto leto kumbe asendele kulo enga lasingathola khona le thombo kumbe ngaleso sikhathi esifuna ngoba okunye kuye kusishaye kakhulu ngokuthi uma ulima ngokuthi market kudingekani nini so wena ungathola etinto ngaleso sikhathi utawukhanisa ulima into ngesikhathi esingasiso esidinga kule market yakho so ngaleyo ndlela kube siyaphazamiseka shothi sicelo lesingaba naso ku minister ngaba ukuthi ayibukede nje mbaba na indzaba labafundi mabagraduate basuke abafundi ba kickstart ema-business lapho but basangabe fit ukuthi bawaphose ngephandle ku-industry nje ukuthi bathi asengiyoganikisa kumathapha babanike leyo chance babe incubated within the university kunemasimu lapha lokhansi bangasebenzisa athlete ma-facilities nje mahhoko whatever bangawasebenzisa hleze uthi ma-graduate wasense for 2 years bese university seyiyati so fit number operate business yakho ngaphandle leyo incubation ingaba very effective especially nabafundi bakhashana khanzi ukuthi walenda seshiselweni uyathi simang based eliyengo leyo first 2 years ndokhona kusupply itolo takumathapha where iSwaziland highly populated khona ibusiness ex kanti mawuto kuthiwa wezoqedzile ubuyele ekhaya utoyiqala nini le business yakho eshiselweni usese pass kakhulu liyengo is very strategic udude nalo mathapha so leyo incubation period mayingaba khona hleze nje 2 years ngiyabekisa ngale 2 years but sebangayibona sebakhuluma nebaphathi beuniversity Nduna yenkosi sibuya kwe clip yethu lana siyabeva balimi ingabe ungakhona ukuthi urespond kuna nayi lengiyiva la ile gcina le ukuthi incubation etiko ingabe nekhutsata ninalo inhlelo elinjalo ekakhulu ngoba kuke kwavela naku African Union iyavela ukuthi uma sihambisa embili kutindzaba te food security asingabashiyi kakhulu ngemva bantu labasha ikakhulu nabo sisi yavela naka ticket 7 ukuthi entrepreneurship ikakhulu ka agriculture abantu labasha babonakali le incubation nakhuluma ngayo umfuyi lapha engabe uyayiva minister ikhona enediko asibonga kakhulu mathebula kuze ngakhohlwa mathebula ngicela ukuqala ngalo lokuqala ekuqaleni bengithi ngimuva ngathi uthi kungasita ukuthi mhlawumbe sibabambise in terms of tincola tekuhambisa le products yabo ngakuhlanganisa nalo wesibili ngakugcizelela ngiloko ukuthi umlimi nakata uqala kulima lokubalulekile emkholo ngiloko ukuthi le ndvo la yendako ibe market led uqale uthole lokho ukuthi ngakuthengisa kuphi le ngikukhicitako okay ungaze ukutholeke lokho bese uyabuya ke uyasebenta ngoba labanye bahlebenda lamaphutha ukuthi akhicite nje bese kuthi nase kuvuthiwe bese ngikhana cinga la angathengisa khona kanti kumcoka lokwati ukuthi ngidawuthengisela amathebula ngidawuthengisela bani ngidawuthengisela bani ngidawuthengisela bani ngicabanga ukuthi kungasida lokho kakhulu bese ke lokufaka ekhathi ke lokho ukuthi iparastetale yakithi ke njenga Namboard nangabe kudibhidwa nangabe kusho ukuthi soyakhicita soyabathinza nabo badokwati ukuthi kunefama lengibani leyenda nangomkhicido wanahlobo badokhona nekuadvise ukuthi ungathengisa kangcono nala nangabe le produce yakho seyinengi kakhulu kungendeka ke bakhona lokubambisa but akusho ukuthi wonke umlimi ngoba ungeke ukhisuse itruck kumathapha iye enhlangano ilandze emakhabishi lang 10 okay kepha nangabe lokukhicidako sengilokunengi kakhulu sedingabukwa ke letindlela ukuthi bakubambisa kanjani but ngicela nje ukugcizelela ukuthi na ukhicida ngoba une market la utakumikisa khona okay
lo mbuzo wakho ke wekugcina lo khulunywe ngilo khuluma ngokuthi nase sigraduateile mhlawumbe lapha ema universities inzaba ye-incubation ingabukwa yini. Ngicabanga ngathi ngumbono lomuhle longabukwa nalokhona mhlawumbe nasedinqondweni tethu nasetiko ukuthi nje kuye kube nale ma challenge ke ekutheni and then in terms of le financing of lo umsebenzi ke sekutawuhamba kanjani bese ke sekuba nebulukhunyana ke lokunye ukhanze ukuthi noma iyinhle le program but ngalokuthi le financing part of it isengekho kahle ukhanze ukuthi akukhonakali lokho nje singakuthatha kube indlela yokuthi sidawu engageana nebase e-university or ema-university sikhona ukubuka ukuthi lungaba lesingalukhulumisa kanjani ihlelo lolu kanjalo ngoba ungakhanza ukuthi kutawuphinde kudzinge nalokuthi naye lona lofundzako mhlawumbe lochamuka noma ngabe kukhashana akhona kuvuma uconsenta ukuthi lo 2 years la bekusangaye ngidamhlala vele sengihlelele nje ukuthi sengenda nako but le program yami sengiyicetsile bengidoyenda ngicabanga ukuthi kunengilolo kungenako la khathi otherwise it's a good idea. Ukhuluma ngale kusekeleka ngetimali enduna ngosi kutenti inhlelo mhlambe litiko lelinato ngekubambisana nalabo labaniketa ngetimali noma lababuleka ngetimali lelikhona lokuthi kusekelwe inhlelo letitaba innovative letitawuvela FN. Tikhona Mathebula sekuthi nje mhlawumbe atikafiki ezingene la besingafisa ukuthi tifike khona lokufaka ekhathi nje angibekise kunebaka youth fund siyathi ukuthi youth fund nawo ngake ubahlole nje batakutshela ukuthi ema programs lamaningi laba wasupportako lapho 60% wema programs abo nawo ma project la supportwa ngale timali ngilawa aka agriculture so ke kubantu labasha singathi bantu labasha aba prepare ama business plans abo bese batsinzana nema fund la kanjalo mhlawumbe nangabe bafuna kusebenta kanye kune fund lenye nje letingundleni lesasidwa silo semhlaba ukuthi kube ne fund lesite eMaswati lengaphandle nayo iyatholakala kepha ke sekuthi yona itholakala nangabe nilithimba nani ku10 webantu kusuka ku10 kuye edulu seningati organizer and go for a bigger projects leniyibona ukuthi ingasita ikhicite nishaye business plan yenu kahle neyimikise enkundleni bahlonishwa ke bayawajabulela ema projects nase afikile bakhanda batakusupporta lokho bese uyakhona ke ukuthi so tikhona leti inhlelo longagcina usitakele ngato but atisito letsezingeni kakhulu kepha ke thina ngalanga setiko siye bese sikunika siyayisupporta nje le industry technical part of it njengakuthi hulumende wenda kube balimisi kude lokubhadarako ukuthi ubathole bayeda nje bakuside mahala ngihulumende lapho ubambisa sieve mhlawumbe inhlelo letifaka ekhathi ema dipping chemicals kulabo labanetifuyo bayadipha uhulumende uthenga imithi ayibeke lapha bakhona kusupporteka kunetinhlelo letinye lesitibita ngekuthi ngema bull loan schemes la khona uboleka lenkunzi etiko la agriculture bese uyokhwetisa ke utothola ihlobo loluthide so that lo mkhicido wakho otoba ngilosezingeni lelikahle nangabe kusedilwaneni kuneluhlelo lesithi insemination le artificial insemination lo ukuthi bakhona ukukhwetisela ngaleti indlela lesetithe kuphucuka kungabi ukuthi kangaka okudzingeka uze uthola inkunzi yethwale uyele kude nje umuntu wakwentele noma bakufundzise ukuthi ukwenta kanjani cishe inhlelo leti kanjalo nje tekusupporta yonke le sector ka agriculture ukuthi imkhicido ibe lula kwendeka ka agriculture. Sevanduna Nkosi kunanayi lenye loyithinza konduna Nkosi ukuthi mhlambe nebafuyi nabo kumele ukuthi bangasaleli ngaphandle inhlangano yempilo lena kakhulu imfuyo nomatilwane ibekele ivela Eswatini ku report lephumile emnyalo phela ukuthi lingimavela asihlanu enda kahle ekulandzeleleni imfuyo kusukela lithole lidalwa lize yoba inzala kube inkomo lengalungela kwemarket ingabe kufika kwa COVID nduna Nkosi sibonene imisa kudipha ukuthi asekume kudipha tambala tingomo kutasihlupa kanganani kulo ma rankings ethu nekuncoba na tifo lebestinqobile ikakhulu kuto timfuyo kuthi mhlambe setingaphinza diphethuke. Siyabonga Mkholo kungaba kuniketa isiqiniseko nje even ngokuthi litiko lichubeka nje njengayidolo sicaphele vele lokuhle nje lokushoko ukuthi awulivele eMaswati labonakala lihlabana livela ukuthi lenda kahle kakhulu ekucontroleni ama diseases in the country
lokho sibheke ukuthi kuchubeke kude lokusiphazamisako ngalokuthi kuna COVID nalena yekudibha nje yokuthi mhlawumbe lesikhathi kunale lockdown le partial lockdown kwabonakala ukuthi mhlawumbe ake sime nje kwesikhashana otherwise sasesiphinde siyakukhulula ngoba sabuka lokho ukuthi kungeke kwalunga ukuthi sichubeke singadiphi ngoba kudabe sekubhethuka imikhuhlane futhi sithi selapha sinaka COVID ngala siphinde futhi sivule lomnye COVID ngale ngasedilwaneni sabuka ukuthi ngeke kwalunga lokho wathi chubeke tidiphe tinkomo but bantu nabaya edibhini bagcine lama social distances ngiloko lokubalekile otherwise lokulebe kuvele sikwenda kwekucaphela nekunaka nekubuka ukuthi tilwane temaswati protecteke kahle letiko liyachubeka liyakwenda sitawuchubeka sikwende sikholwa ukuthi sitawuchubeka sihlale lapha la khona live kulithunyiswa khona kuthilenda kahle kepha ke lokumgcoka lokubalekile asifisi kujajuliswa ngiloko kuphela amathebula singajajuliswa kakhulu ngumkhicido even ngokuthi emaswati akafunze ukukhicida tinkomo tibe enough emakhosi elive asakhele ebudlelwane lobuhle kubo EU kubo Norway kubo Taiwan nakuletinye tindzawo la ungakhona ukuthi na ukhicida khona lokukhicida ko unganzinzi nako ngaphandle nje kwalokho supply market le locally ungaphinze futhi ukhona ukuthi uapplyele lokuthi ugcine ukhona ukuthi umkhicido wakho uhambe uyawufika lengeshare tibuye timali ku quota free kusho kona ukuthi imarket nje ivulekile ilala way but lokumgcoka lomkhicido wenyuke ngiko ke sibuka ukuthi nalama farms lesinawo la ngekhathe ekhaya akatholwe bantu labangawasebenzisa bawasebenzise productively so that isitokhona kuba nalomkhicido lomnengi kutobuya imali ekhaya kuphume inyama ilandze imali sesinabo labo nsonozima labakhona kukhicida for imarket yemavala bomhlophe sisengakabi nabo ngalokwenele bakhona labakhona already labasikhicitela tikhona tinkampani letikhona ekhaya letikhicitako but akusiko lokwenele mathebula ngiko nje ngithi sine drive yokuthi lama farms akatholwe ngema investors awasebenzisa lokuhle ngiloko ukuthi lang 5 nje alama farms nangabe ngikhumbula kahle sesinama agreements la sayiniwe lata uchubeka abantu bawasebenzise lamanye awo ke akudiverse lokusebenza kwawo lomunye nje ngiyakhumbula ukuthi I think babili basayine ama agreement ekusikhicitela letinkomo labathathu basayine ama agreement ekukhicita umbila munye usayine agreement yokusikhicitela citrus tema fruits so lesithatha ke ukuthi kuya ngakhona but ke sine drive yokuthi awasebenze nje onke ema farms akhicite bantu kwakheke imisebenzi eveni bese ke kubuya imali ekhaya Ndunengosi asiphethe nganaye ukuthi bayakhala abalimi labanye bathi tithomba batitholi noma tinhlanyelo litiko likuvile lokho liyakulungisa yini sekuvile mathebula ngicale nje ngalokuthi nasivala ukuthi tithombo setiphelile thina zilitiko saqale sakujabulela lokuthi kusho ukuthi bantu bevile nasithi abathathe tibhitho leting 7 lesadibala abahambe abantu bayolima akubede umuntu lohleti nembala asukume emaswati akwenda lokho kwasijabulisa kakhulu kwase kuvela ke le problem yesibili ke ukuthi setiyashoda ke manje lama seedlings saze sezama ke ukukhulumisana netinini telive ke nembala sagcina siba nenhlanhla sathola imali kubo EU sathola kubo Taiwan sathola kubo FAO ukuthi basupporte sase sithuma numbod ukuthi akazame kwenta siqiniseko ukuthi uyawathola lama seedlings sas addressa lenkinga yalokushoda kwawo sase siphinza ke si-engage lama nurseries lesinawo even because nawo sicela akhulise imkhicido yawo kwekugcina sase sithinza laba bakithi be fruit tree program lelapha ku research eMalkens ngokuthi sicela basale basikhicitela lama seedlings so bayawakhicita nje lo ngikhuluma nawe kusuka elithuli siyethemba ukuthi kutaba kunengi emaswati akhona ukuthola but kwaba kuhle lokuthi kushode ngoba kusho ukuthi livakele lelivangele lokuthi bantu abahambe bayolima but kufuna thina nyalo address le problem lese ivedwe ngilokuhle lokwenziwa ngema farmers letiko yini lelikuthethe kuyonke experience ya COVID ndunengosi letakusebenzisa kusasa nokungendeka kuvelele singesehlakalo kakhulu lokumgcoka thina lengicabanga ukuthi sikubambile mathebula ngiloko ukuthi let's produce enough for the country kungabe ngibila asibe nembila lowenele la veni
ngiko ke sesengage tinkampani letinkulu nje letifake ekhathi tinkampani taboshukela le dance nalama farms lengikhuluma ngawo ukuthi akakhicite lo mbila ngoba umbila lesokhicitako even itarget yethu nje yanyalo kulomkhicito lokhona it's about 86,000 metric tons sine shortfall ke about 50,000 metric tons letinkampani lesithi engage ako sithi akhicite le shortfall stoba nalo 140,000 metric tons lodzingwa live nakulele tinyenzawo ke asikhicite sibe nekudla lokwanele kuthi noma ngabe sekuyendeka simo lesinjengalesi kuyavalwa ema-border gate kusasa live lingalambi nako lokumcoka so thina nje sikhuthata ukuthi eMaswati akubede lo wenyanya iagriculture impilo iagriculture kusukela lensimini yase Eden bantu kwakuthiwa vela bahambe bayolima abakhicite abafuye kwakunetinjinga taloko atibe khona ke nala event laseswatini siyabonga kakhulu Ndvuna Nkosi ukuthi sibonga abanathi ehlelweni lomhla entsambama indvuna tekulima malanga lamahle sikhulumisa ke tindzaba leti tsinzeke yona ke sector ka agriculture indvuna ethi asingakubalekele kulima ngoba ngilapho impilo ikhona khona ithi indvuna letinjinga tikhona lapha leti tawuphuma kudo ke tekulima sithemba ukuthi eMaswati evile nalapho ke iniche la ikhona khona noma ke lapho kungavela khona lithuba lekuthi ungene ebusinessini njengoba sivela nje ukuthi timakethe temavala abamhlophe solo ke divulile tandla nalemanye ke timakethe nato leti khona emhlabeni letifana nabo Taiwan lapho tivule tandla ukuthi asilethe imkhicito yethu indvuna ikhutsata ukuthi asingene ke kuleto tikhala leto kude ukuthi sitawukhona ukuthi sibuyise ke imali ekhaya eSwatini sihlaba likhefu malanga lamahle nasibuya sikhulumisa ke tekutfutha even sinaye sihlangu hlabathi lesitaba esikhulumisana naye sihlaba likhefu siyabuya. The family secret that seeks to end the marriage. Just tell me the truth, man. As your wife, I deserve that at least. This season, the forsaken son of a chief returns home on a personal quest that challenges him to confront old family secrets and discover uncomfortable truths about where his destiny truly lies. Standard Bank, proud sponsor of Ekaya. Standard Bank, it can be. Fame, unfiltered. A talk show that will reveal the emotional hustle behind the fame. I was bullied to the core that I felt worthless. We read about them. Yes, chef. We see them on stage. Oh, holy night, the stars are brightly shining. We watch them on TV. But depression does not discriminate. Help for all. Fame, unfiltered. Sichubeka nalohlelo lwethu malanga lamahle sikhuluma tindzaba te COVID-19 kodwa sibuye sibuke nje tinhlangothi letinye letitsinzekile ke ngayo ke indzaba ye COVID-19 eceleni kwami nginasihlangu hlabathi lobukekede kutfutsa ke kuyo ke i-task team lekuyo ngaphansi ke kwe disaster management agency sikhulumisa ke tindzaba kakhulu ngoba nje sesivile ukuthi kunyenti lokwendeka ke kuyo le sector yaka public transport naka logistics sikubingele enhlabathi sikwemukele ehlelweni sibingele xotha sibingele nasonke sifo sakho inhlabathi tinyenti tikhalole setifika kithi bese themba lokuthi itawunakeka indzaba yaka public transport siva kukhala la ukuthi ungathi asekuyekelwe kakhulu ucekisiwe lapha ngakini ingabe nisayilandzelela imigomo lebekwe nguhulumende ukuthi sithwala kanjani bantu sibe public transport kumele ukuthi kwendeke ini sisabathwala labantu cabanga ukuthi inkinga tikhona umva ngaqala ngokusho nje ukuthi iCovid-19 sifo lesisha lesifika ko emhlabeni letinye inkinga sende amaphuza nasaha futhi kukahle ukuthi nophuza ulibone bese uyalilungisa umva ngasho nje ukuthi mhlambe issue lengalandzeleki kahle issue lefaka ekhathi sanitization sanitization nathi sibonile uhlolo lwethu sakhanza vele ukuthi ayilandzeleki kahle sesiyihlalele ke phasi siyisector sayibuka indlela yokuthi vele singayilungisa kanjani sahlana ama associations abukisa kwakhanzakala ke vele ukuthi letinkinga tiningi
ngiyabhekisa nje ukuthi mawuthi umvu akalayishe 70% aphindze athenge isanitizer umvu kamanzini imbabane ngeroute inzunzo yakhe le100 emalangeni aya kamanzini kanye nakabuya seng200 ngazothi akasithenga isanitizer sekufana nokuthi ulayishe abantu laba nge62% instead of lo 70. Kanti lenzuzo yakhe lo muntu ikulo le nakaqala kuzoqala kuzoza ku70%. Yes, akubuka ukuthi mhlambe ufuna siphindze siyibuka bukede ukuthi yini indlela lensha lesingayisebenzisa ukuthi bakhone kuzuza abanikade imoto baphindze bakhona kwende ukuthi babe sanitized labagibele emotweni. Le ndlela leside ngayo vele mhlambe itolo ayifuni ukusilungela kahle. Ngoba kulukhuni ukuthenga bengiyabhekisa nje nathi imoto eveni nasi sikubala zakhanza ukuthi ngeliviki nje singathenga 400,000 ukuze sanitize sive nawunika isanitizer yonke imoto. Isanitizer le half a liter ay 750 ml iqedza liviki linye. Ingu 200 emalangeni. Uyakwendeka usiloko ngeke vele sesikhona ngale nzuzo ekhona nyala. Sabuka ukuthi indlela ukuthi kwendeke lokho singathi mhlambe uhulumende akayithenga isanitizer ayithenga le public transport. Lokhu ngabe ukucabanga vele into le ingaba lukhuni. Uhulumende usabukwana nengcinamba yokuthi sifo silapha njani. Konke lesinako live lelinako likufaka ukuthi sive sivikela njani silapha njani. Mhlambe lesikubukile lokuthi sicela kuhulumende ukuthi lo 70% enyuke. Sathi ukuthi nama sesi 80% or 90% lapho bese siya umuntu umnikazi wemoto ngamunye sesi siyamenda kube incabhayi lokuthi akhone lokusanitize mfuthi awubekisa nje ukuthi awufune kuvulwe ikole uvule imisebenzi ibe umhla ka15 njengoba ndvunankulu asasivumela lokho okusho ukuthi vele indlela efune sishintshe ngayo nekucabanga kwethu kufune kube kulese kusezingeni lesedulu. Sisakhulumisana ke na hulumende na bobaka disaster lekufaka ikhathi libandla la task force lelifaka ikhathi na hulumende nabo banika beti imoto ukuthi indlela le kahle lengasicubele phambili ngiphi. Ungathi vele sekuqale lokuthi enzambama lethi imoto kube sekuba ngilo 100% abantu babese babathwala noma kanjani ingabe leyo nivile yini? Yes, ivakele leyo lo mhlambe lokwendekile. Timoto sikhipha ngelinani lelithide. Khona indlela mhlambe sisingema routes lokhanza ukuthi setincane letimoto kunayo ama routes. Kodwa sikushito lokho akugwinyati ukuthi asilayishe ngelinani lelingedulu emthethweni ngoba lo 70% kwanyalo usengumthetho. Lo layisha ngedulu kwa 70% usuka asaphula umthetho. Kodwa ke sinako sikubonile lokho kuvame kuba simo. Siyezamile nje onke ama routes la ngathi agcwele abantu. Sifake lethi moto ngiyabhekisa nje na kunema route yaseMbabane yamawalala ikhanzakile ukuze abantu baningi labaphuma kwaba edrobheni sathi ngeta imoto. Kune route lesuka eMbabane kalabamba lomtsala siyibonile nayo ukuthi singathi imoto sathi ngeta imoto. Kulama ama routes ukhanza usidiningi sithi nciphisa sithi fake kule kubuku siyahamba nako nje nasokubuke ukuthi singakucola ngakuphi sikulungisa ngakuphi. Asasibambe kancane nje enhlabathi siye lapha kuyo insert yethu siphumule sayova ukuthi ingabe bathini labanye ke labathola sona sive ngayo ke inzaba ye-COVID-19. Inkinga nje yokuqala sesibuka lokuthi lesive sesinengile lesifuna ke emadolobheni. Sesinengi letimoto lesinato la letifunwa ngilaba ka COVID kulandzela lemthetho ka COVID sesidibona setincane. Ngathi njengoba mina nje ngishayela ikhumbile ya kumaluthe gedeni local. Naw la ishado 70% la kune test athudana ukhanze mhlambe station nje 12 rand kuyakhona. So la ishado 11 abantu abatawuphela ngala 12 rand khona so ufuna uhambe la ititulo uyoshona le gedeni kumaluthe. Lena nawubuya le awulayishi vele buya end. Le mali labantu ayikhiphi khona nemali oyithengayo. Sine nje lesidibana nayo sesidibane nenkinga ukuthi mhlambe na uthi ufuna kuba futha tandla
lo mnyathi hayi nginako kwami lengikusebenzisa but umbone angasakusebenzisi lo munye uthi uyamfutha akutshele ukuthi hayi lokhu vele hayi lokhu nini nifaka into lehlukene la so angesikhone vele lokuthi nisifuthe ngalokwena vele nini labanye bakhe amandla lapha empompini basifuthe lento le isibangela tinhluthulwane and stuff yabona yeah kwanyalo sehlane lokuthi silayisha bo 70% kusedide inkinga lesidibene nato kuloko ayi kubhlungu na vele lokuma vele besolo sebenza nomali because nyalo nawuhlala 3 days nje ekhaya ubuye okay labanye balungisa 3 days lamanye kulomnye nje ukhasikazi solagcina liviki lakhe lasebenza kini utawubuya noma nakubuya Monday kusasa soluhlelo umuntu uyakhinya bete ukusina kabuya la ubuya vele kude ufuna kucalele lenye i-resume imoto yakhe solayipaka vele njakati usukwendakele likhambe wachubeka ini tinkilani esihlala nato mnethu kuba kudileka kwethu emgwaqweni yabona ubeke sokhanze kwesililayini na uhambako nje ubatafike bakumise lapha kalobamba ba-check abantu i-temperature phindze nasemhlaleni bakumise ba-check abantu i-temperature yabona labanye abantu bese ukhanza ukuthi ngibese nje njalo emhlaleni so umuntu sowusela ngalokuthi imoto letinye setinenge letiphambi kwethu line lide seyamshiya ibhasi sekubita ukuthi abhadale kabili uyabona into lesingakhala ngayo nje thine sibasebenti baka-transport sikhala ngalokuthi wena wekunene wena mbana babe la secekisiwe letinye tindzaba ngalendlela uhulumende lebekacekise ngayo but ngalendlela ke le capacity le yalesilayishako sine sibasebenti phindze futhi nebelungu kuba nalesikhalo le mali ayisasiyo njengalendlela lesiyati ngayo le mali lebengena ngayo le emsebentini nomunye nje umuntu angakhulumisi nalokukhulumisa uthi sikhuluma ngaloko avela kubuke phansi akubuke etula khweshe eceleni kwakho hamba ukhulukhulu vele nani nale mali ke nami nethu bese sijwayele le mali manje nyalo ukhanze ukuthi incane kakhulu le mali uyabona nyalo nje la kuhle le isikhathi salaba holeli sisiphelile kunabashayeli bodwa nawubuka nje mina nje ngimashela nje bengumholeli but wavele wathi umlungu yathi inkinga yami angisakhona lokuthi ngikuholele ngendlela efanele ngani le moto seyithola abantu abancane kwendeka ipaka i-73 days hambe yopaka yabo ngibuke labanye ke labathwala ke sona sivu lesikhulumisene nabo ke kuyo indzaba lesikhuluma ngayo lomuhla ehlelweni enhlabathi dinyende dikhalo mhlambe usingathatha lapha nalapha utame ukuphendula lapha nalapha tikhalo tieva cishe tikhalo etfikile kithi okay ngidawuqala nje ngala ya emalanga ya 3 days sinendlela le insurance icabanga ukuthi sidayilungisa ngayo secele nje konke ama associations ukuthi abasinike phela yonke iroute noma wonke umgubuthi lo khona wendlela kuthi imoto dingakhe ngoba thina lapha sisiyangela sesingela 25% kan 25% wamanzini mbabane na 25% wamanzini imotshana leti nombolo athi sahambelani kahle sesifuna ke nyalo kungeda sizamele ukuthi nalo 3 days angahlala umvulviki mangabe mhlambe imoto sende ama batches mhlambe lamathathu ukuthi ngeliviki umvuwonke akhona kusebenza setokubuka but ngeke sikwendele ukuthi singatholi leti nombolo taleti moto ngenzawo nokungena ke mhlambe kunayiye ukuthi sidivide tikhala nje takhamuthi tiyashada sibantu betimoto abasafiki nebeza nje mhlamba nyathi umvuya gibela ifike ikhumbi ehle eMandabeni athi nakufika nayifike eMandabeni sekunamba babili abantu baqhubeka baye emhlamba nyathi igcine le moto seyingachubeki sethi ngeke ngisaye emhlamba nyathi ngoba phela nazani kanti lo muntu phela le permit yakhe ithi utakuya vele eMandabeni awutakuya emhlamba nyathi siyabacela siyabencuza vele uma bebosukile ukugibelisa umuntu lo muntu umfikise la athi doctor wehla khona hayi bese uyamshiya endleleni sogiba wena ukuthi sokuhamba netuleti emntu lo mvuso ke naye la dolobheni nenzaba ke ukuthi ucela nje sife sikuvela kuningi sive naso ufike etimotweni face singinayi sanitizer yami mina ngifuna ningifutha ngalokho sinxusa le i-COVID-19 sesifele lesokusela sikwenda nyalo ngamunye mvakathi nake yena dithengele veni sanitizer ufakele clickini
siyacela ukuthi nawe ungena la emotweni lelayisha safe lapho kunabantu fukalo ngabathi ikhiphe phela sanitizer uthi futhe ungene emotweni nabe ubona ukuthi lele bakuphethele yona siyo mhlambe leselizingeni lenazana ukucela nje kubantu ukuthi nalo 70% ukhanza imoto sayigcwele isenswi ungayigibeli phela imoto soyibona kuseyigcwele yasibambisana nje kunana inhlabathi lenyele ngive ngandlebenya ukuthi ngathi senifuna kufaka indlela ukuthi singasakhiphi imali ungasichazela kafisha leyo. Okay, lesikubonile mhlambe sihleti netuko ne cluster education ngoba kufanele solayisha abantwana mhlambe kusukela mhla ka1 July sikubonile ukuthi lenye into letibanga ukuthi mhlambe dihambise le civil public transport siyathi ukuthi mask sanitization kudla etimotweni nokunikana imali sesitsinzaneke nema ihlangano yabo ngcondo mshini futhi sama cellphone ukuthi athi sibambise sisakhele indlela lelula yokuthi ubhadala ungakayithinzi imali mhlambe ufika ukuthinzisele ukuthinzisako kusho leyo mali ke wehle ubhadala siyacabanga ukuthi kodwa uvimba lokuthi imali ngoba imali 10 rand munye ngaphatha bami labalishumi ngelanga linye. Siyabonga Nhlabathi ukuthi bongaba nathi ehlelweni Tinyenti lebese ngathi khuluma kodwa sawuphinza sekubithe futhi nasisaqhubeka sisebenzayo na indzaba yaka transport kakhulu ngoba sekuyavuleka lapha nalapha batawubuya abantu babe banyenti labatawutsinga imoto 10 siyathemba nje ukuthi sitawuqhubeka solo sichumana nani Nhlabathi ngosihlangu Nhlabathi malangela mahle besikhuluma ke ngetimoto lethu thola save ekanti ke ngaleyo ke ingcoco yethu silishasa libeka lapho uhlelo lwethu lomuhla bongani mathebula kanye nalo lonke libandla lebesibambisana nalo lomhla sithi kubulala ukuhle inhlelo enhlanzela konsaleni kahle. COVID-19 ufuna kweshelele ndoseni ufuna kuvusela vuselele katsini haya kuseko khawula nana kuseko kabula lalela ngwane sivikela ku Say all you gotta do is just to wash your hands, social distance yourself from all your friends. You could save a life. Why is hand washing with soap effective against COVID-19? The coronavirus is too small to see, but is covered with little spikes that stick tightly to the natural greases on your skin. It gets on your skin by someone with COVID-19 coughing or sneezing nearby you, or by you touching an unclean surface where the virus can stay active for up to several days. But washing hands thoroughly with soap for 20 seconds is highly effective against the virus. Soap loosens the grip of the virus on the skin and destroys the outer layer of the virus, pulling it apart. This means the virus loses its power to infect people. Washing your hands well with soap means you can destroy or remove the virus and wash it away before it has the chance to infect you or your family. By washing hands with soap and water, people protect themselves, their loved ones, family, and the community. By acting together, we can help stop the spread of coronavirus. The family secret that seeks to end in marriage. Just tell me the truth, man. As your wife, I deserve that at least. This season, the forsaken son of a chief returns home on a personal quest that challenges him to confront old family secrets and discover uncomfortable truths about where his destiny truly lies. Standard Bank, proud sponsor of Ekhaya. Standard Bank, it can be.